to deliver the inaugural address for this workshop for today. Welcome, ma'am. Because you have said all the important things. Anyway, okay, let me be formal for 2 minutes. So Dr. Gosh, it always happens to me, you know. No, Dr. Mani Mekalai. Yes, I did it. Sorry, you know, and I practice so much. And then Dr. Sundar, of course, and of course Mr. Jawahar. And especially ladies, and a few gentlemen in the background. So, very good morning, Kalai Vanakam. Kalai Vanakam. Am I pronouncing it well? Kalai Vanakam. Yeah. So my name is Delphine. I am from France, but I have been living here in India for 2 years now. My office is in New Delhi, and I work for the European Union delegation to India. You want to translate a little bit, or I don't know? I can talk. Oh, okay. So, என்னோட பேர் வந்து Delphine. நான் பிரான்ஸ்ல வந்து நான் வசிக்கிறேன். நான் வந்து டெல்லி ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் யூரோப்பியன் யூனியனை வந்து நான் இது பண்றேன். So I'm not sure if I that's fine. Not working. So they just explaining for 1 minute what the European Union is. The European Union is a group of 27 countries that have come together, and that defines what Europe is. It's like an alliance, a political alliance, a social alliance, an economical alliance of 27 countries that work together and that promotes the same values and the same vision for us and for the world. ஐரோப்பிய யூனியன் என்பது வந்து 27 நாடுகளின் கூட்டமைப்பு. அது வந்து ஒன்று சேர்ந்து நம்ம இந்தியா யூனியன் மாதிரி அது ஒன்று சேர்ந்து நமக்கும் பிறருக்கும் வந்து உதவியான நல்ல விஷயங்களை பண்ணுவதற்காக இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம். In India, the European Union collaborate with Indian partner on various areas, but there are two very important fields where we believe that our collaboration is extremely important. The first one is climate change, because we need to act on this threat. And the second one is gender equality and women empowerment, including women economic empowerment, of course. இந்தியாவில் ஐரோப்பிய யூனியன் நிறைய திட்டங்கள்ல வந்து பங்கேற்றாலும் 2 திட்டங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. ஒன்று வந்து பருவநிலை பாதிப்பு, பருவநிலை மாற்றங்கள்னால் வரும் பாதிப்பு. அது ரொம்ப பருவநிலை மாற்றங்கள் உருவாகுது. அதை எதிர்த்து வந்து நம்ம வந்து போராட வேண்டியிருக்கு. அந்த திட்டங்கள். இன்னொன்று வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட், அது பெண்களை வந்து முன்னேற்றுவது. அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து பெண்களை வந்து பொருளாதார நிலையில வந்து விமன் எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட், பொருளாதார நிலையில முன்னேற்றுவது. இந்த 2 ஒன்று வந்து பருவநிலை மாற்றங்களை வந்து துறைகளில் செயல்படுவது, 2 பெண்கள் முன்னேற்றத்தில் வந்து செயல்படுவதையும் ஐரோப்பிய யூனியன் முக்கியமாக கருதுகிறது. So I want to speak about the climate change and the women economic empowerment and what it means for us and why we think it's important to address these 2 issues. The first one is climate change. So you also know that climate change is a big challenge to our society, not only in India but all across the world. In the European Union also, this is something that we are working very seriously on, to, on one hand, reduce our greenhouse gas emission, and on the other hand, prepare ourselves for climate change. Because no matter how much we reduce our greenhouse gas emission, we have gone a little bit too far already, and we know that we need to adapt our way of living, and we need to be prepared for
climate change related events such as floods, drought, extreme weather events that would normally not occur. இரண்டு துறைகளை பத்தி நான் பேச விரும்புறேங்க. ஒன்னு வந்து பருவநிலை மாற்றங்களோட விளைவுகள், இன்னொன்று வந்து பெண்கள் முன்னேற்றம். இப்போ முதல்ல வந்து நான் பருவநிலை மாற்றங்கள்னால வர விளைவுகளை பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட பேச விரும்புறேன். பருவநிலை மாற்றங்கள்னால என்ன நடக்குதுன்னா, நிறைய வந்து காற்று வெளியில இருக்கிற மாசுடைய கரிமல வாயு வந்து கூடியிருக்கு. இந்த கரிமல வாயு கூடினதுனால பூமி சூடேறி நிறைய பருவநிலைகள் நிறைய மாற்றங்கள் உருவாகுது. அந்த மாற்றங்கள் உருவாகிறதுனால மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. அதை குறைப்பது வந்து நிறைய நடவடிக்கைகள் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. அதை குறைப்பதற்கு நிறைய நடவடிக்கைகள் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. அதை ஒரு சைடில் பண்ணாலும் இந்த பருவநிலை மாற்றங்கள் நடக்க போகிறதுனால மக்களுக்கு ஏற்படும் மோசமான விளைவுகளை எதிர்த்து சில நடவடிக்கைகளை உடனடியாக எடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஒன்று பருவநிலை மாற்றத்தை தடுப்பது, இன்னொன்று வந்து பருவநிலை மாற்றம் எப்படி கொஞ்சம் நடக்க தான் போகுது, அதை எதிர்த்து நம்ம வந்து மக்களை வந்து எப்படி வந்து சிறப்பாக செயல்பட வைக்கிறதுங்கிறது இன்னொரு முக்கியமான பங்கு. And so sorry, I've lost the my sword. Yeah. So what I want to say is that both India and Europe actually share the same vision when it comes to addressing climate change, and there is a role for everybody to play in that fight against climate change and in the climate action. And as the EU, we invest heavily in India, and not only in India, but also in India, on climate change mitigation project. We work with government, we work with municipalities, we work with local urban bodies, we work with private sector, and we also value very much our collaboration with civil society actors. And this is where the project that is implemented by TrackStep, this partnership, Jenny CSO partnership that gathers us today, this is why it is very important, because it allow us to look at climate change adaptation, but also mitigation, because we don't want to, by being more resilient, we don't want to harm the nature more. So by focusing at this partnership on climate change adaptation and mitigation, we engage with you at the field level, at the grassroots level, and therefore we have a very comprehensive approach also in the sense that we engage many different actors in that fight. இந்தியாவும் ஐரோப்பிய யூனியனும் ஒரே தொலைநோக்கை வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறது. பருவநிலை மாற்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா எப்படி பார்க்குதோ அப்படியே தான் ஐரோப்பிய யூனியனும் பார்க்குது பருவநிலை மாற்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவிலும், அதாவது மற்ற பிற நாடுகளிலும் ஐரோப்பிய யூனியன் பல திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருது. அது அந்தந்த அரசாங்கங்கள் கூட நிறைவேற்றப்படுது, அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரி கூட சேர்ந்து நிறைவேற்றப்படுது, அங்கே இருக்கிற சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கூட நிறைவேற்றப்படுது. இந்தியாவிலையும் அந்த மாதிரி நிறைய நிறுவனங்கள் கூட அரசு கூட சேர்ந்து ஐரோப்பிய யூனியன் வந்து நிறைய திட்டங்களை நிறைவேற்றுது. அதனுடைய ஒரு பங்காக நிறைவேற்றப்படும் திட்டம் தான் இந்த ஜீனி சிஎஸ்ஓ ப்ராஜெக்ட். அந்த ஜீனி சிஎஸ்ஓ ப்ராஜெக்டில் உங்களை வந்து நம்ம வந்து சேர்த்து இந்த பருவநிலை மாற்றங்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அதனோட மோசமான விளைவுகளிலிருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை வந்து தயார்படுத்தி நல்ல நிலைமைக்கு போகலாங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் அந்த திட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கு. அதனால வந்து பருவநிலை மாற்றங்கள் இன்னொன்று இருக்குது, அது ஒன்று எதிர்த்து நிற்பது, இன்னொன்று வந்து பருவநிலை மாற்றத்தை தடுத்து, அதாவது அதை இல்லாமல் பண்ணுறது. அதற்காக அதை விட்டுட்டோங்கிறது இல்லை, முதல்ல வந்து அதை வந்து எதிர்த்து நின்று நம்மளை வந்து எப்படி வலுப்படுத்திக்கிறோங்கிறத நம்ம முதல்ல இந்த திட்டத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். But what the Jenny CSO brings us even more is an opportunity to work with women and to bring a gender lens to climate action. Jenny CSO வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, பெண்கள் கூட வேலை செய்வதற்காக, பெண்களுக்கு வந்து சேவை செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கியிருக்கு.
அது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஆனால் அந்த என்ன வாய்ப்புனா அந்த கிளைமேட் அது பருவநிலை மாற்றம் என்கிற லென்ஸ் ஒரு கண்ணாடி வழியாக நாம் பெண்கள் முன்னேற்றத்தை நம்ம பார்க்குறோம். And the pursuit of gender equality and women empowerment is very important to the European Union. It is important to us at home, and it is also important to us in the countries where we are supporting initiative and programs. ஜெனி சிஎஸ்ஓ ரொம்ப முக்கியம். அது மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியனுக்கும் அது முக்கியம். யூரோப்பியன் யூனியன் இல்லாத அவங்களுக்கும் அது முக்கியம். அது மாதிரி மற்ற நாடுகளுக்கும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது. And why is gender equality and women empowerment very important policy areas for the European Union? Is because women and girls represent 50% of the population. So engaging women and girls in public life, economic life, social life, it makes not only an economical sense, but it also makes social sense. I mean, it's just the right thing to do, that you cannot exclude 50% of your population from economic activities and social activities. So we all have the rights to enjoy the same quality of life, right? எதற்கு வந்து பாலின சமத்துவம் அது ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி எதற்கு வந்து முக்கியம்னா வந்து பெண்கள் வந்து சமுதாயத்தில் 50% இருக்காங்க. அந்த 50% பெண்களையும் வந்து சமூகத்தில் உயர்த்தினாதான் அந்த சமுதாயமே உயர்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகுது. அதனால வந்து இந்த பெண்கள் சார்ந்த தொழில் முயற்சிகள் வந்து ஊக்குவிக்கப்பட்டால் அந்த சமுதாயத்தில் 50%, அதாவது அவங்க சொல்றது அவங்க நாடுகளுக்கே வந்து பெண்களை இது பண்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. And when you look at sustainable development or climate action and women empowerment, they are both linked, because if you fail to empower women on climate action, you will fail in your fight against climate change. And vice versa, if you do not address climate change, you will not succeed in your woman empowerment. So they are mutually reinforcing, as we say. அது பெண்களை முன்னேற்றுவதும் பருவநிலை மாற்றங்களை முன்னேற்றுவதும் ஒன்று சார்ந்திருக்கு. இங்கே பெண்களை முன்னேற்றாட்டா பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்த நம்முடைய முயற்சிகளை நம்ம வெற்றி பெற முடியாது. பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்து நம்ம முயற்சிகளை நம்ம சரியாக பண்ணலைன்னா நம்ம பெண்களை முன்னேற்ற முடியாது. ஸோ இது இரண்டும் ஒன்று சார்ந்து இணைந்து செல்வதனால நம்ம பெண்கள் முன்னேற்றத்தையும் பேச வேண்டியிருக்கு, பருவநிலை மாற்றங்களுக்கான எதிர்ப்பையும் வந்து நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. In 2 years ago, the European Union adopted the Gender Action Plan that really guides our action in Europe and also abroad when it comes to gender equality and women empowerment. And one of the big commitments that we have taken is that by 2025, 85% of our EU-funded program should have gender equality and women empowerment as an important objective, main objective or significant objective. So we cannot implement project in the field, on the ground, without thinking about women and girls and having equal participation between women and girls and men and boys. Gender Action Plan 2020 என்ற 2020 என்ற திட்டம், அதாவது பாலின சமத்துவ நடவடிக்கைகள் பற்றி ஐரோப்பிய யூனியன் திட்டம் 2020 எடுக்கப்பட்ட திட்டம். 2025 பாலின இது வந்து நம்ம வந்துடணும். 85% ஐரோப்பிய யூனியன் உதவிகள் எல்லாம் அது பெண்கள் முன்னேற்றத்தை வந்து முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்ற குறிக்கோளை வந்து கொண்டு திருத்தப்பட்டிருக்கு. இப்போ இருக்கிறதோட 85% வந்து பெண்கள் முன்னேற்றம் எல்லா திட்டங்கள்லையும் இருக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. So we hope that through the Genie CSO, you as women are able to engage more prominently, more efficiently, more successfully in these economic activities that also bring benefit to the environment and to the fight, the climate action that we all need to undertake. நீங்க பெண்ணாகிய நாம் வந்து இந்த அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும்
இந்த திட்டங்களை பயன்படுத்தி முன்னேறுவதன் மூலம் பருவநிலை மாற்றங்களுக்கும் நம்ம வந்து வெற்றி பெறுவதற்கான ஒரு அடித்தளத்தை வந்து நம்ம அமைச்சு கொடுத்துடலாம். And Jenny CSO is one of the many initiatives that we are supporting with, civil society organization in India that, engage with women and girls. We have program in Rajasthan, we have program in Maharashtra, we have program in so many different states. Even Jenny CSO itself is not confined to the state of Tamil Nadu because you are also engaged in so many other states. So we hope that through this partnership we are able to make a contribution to a better prospect for women and girls in India, and that you are able to play the role that you want to play in the society. ஜீனி சிஎஸ்ஓ என்ற இந்த திட்டம் வந்து இந்த திட்டம் போன்ற நமது திட்டம் ஜீனி ஜிஎஸ்ஓ திட்டம் நம்ம அதன் கீழே தான் இதை வச்சுருக்கோம். அதை மாதிரி ஐரோப்பிய யூனியன் நிறைய திட்டங்களில் ராஜஸ்தானில் மகாராஷ்டிரா மாதிரி நிறைய திட்டங்களை நிறைவேற்றுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 7-8 how many plans is there? Sorry? How many similar projects are there? We have 8 at the moment. 8 திட்டங்களை வந்து நிறைவேற்றுறாங்க. ஜீனி சிஎஸ்ஓவும் கூட தமிழ்நாட்டுக்கு மொத்தம் இல்லை, தமிழ்நாடு தவிர்த்து 7 மாநிலங்களில் கேரளாவிலேருந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வரைக்கும் 7 மாநிலங்களில் இந்த திட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்படுது. இந்த திட்டத்தின் மூலமாக நீங்கள் வெற்றி பெற்று நீங்கள் சிறப்பாக வளர்ந்தீங்கன்னா இந்த திட்டம் சிறப்பாக வெற்றி பெறதுக்கு எல்லாவித வழியும் பிறக்கணும். அதனால் இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் எப்படி சிறப்பாக பயன்பட போகிறோங்கிறத வந்து உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. So I heard from Dr. Mani Mikalai and Dr. Sundar that there is a very interesting program for you today. A lot of things to, learn and exchange about. So I sincerely hope that you enjoy this opportunity that brings you today together. Take the time to exchange and the learning that you are being offered. And hopefully this is just the beginning of a longer collaboration between you and TrekStep and the Women Entrepreneur Association. On my side, I'll continue my journey in Tamil Nadu. I will visit some projects in the coast. Mr. Jawahar, where are we going next? Rameshwaram. Voilà, Rameshwaram. And then on Thursday I'll be back in New Delhi. But of course the project will continue on the ground and the activities will continue. And with that I hope that you enjoy the program of today and that you go back home this evening with a head full of ideas and with a lot of hope and ambition for your projects and your dreams. Thank you very much for your nice welcome and I wish you all the best. Thank you. நான் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண எனக்கும் கை தரணும். நீங்கள் டாக்டர் சுந்தர், டாக்டர் மணிமேகலை இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மிகச்சிறப்பான ஒரு ப்ரோக்ராமை மிகச்சிறப்பான ஒரு இதை வந்து இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நிறைய பேரை கொண்டு வராங்க. அதுலேருந்து நீங்கள்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளணும். நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இங்கே மாத்திரம் இல்லை, நான் வந்து தொடர்ந்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் போகிறேன் இந்த ஜீனி ப்ராஜெக்டுக்காக வேண்டி. அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி போகும்போது உங்கள் தலையில் வந்து நிறைய ஐடியாக்கள், நிறைய புது புது ஐடியாக்களை வச்சு நீங்கள் சிறப்பாக வர்றதுக்கு இந்த திட்டம் உதவி பண்ணணும். பின்னாலேயும் இந்த திட்டத்தினால நிறைய உதவிகள் உங்களுக்கு வரணுங்கிற இதை நான் சொல்லி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.